ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. Okay. So namaste sarvebhyah. Namaste Vani garu. Namaste Bhagini. Namaste Sindhu Bhagini. So we completed page number 81 in the last class. We have to start with 82 page number. So we are doing the Chit and Chana Prayogas. So these are used to indicate uncertainty or that which is not known. It can be either uncertainty or something that we don't know for sure. And these are joined with the Kim Shabda in Pumlinga, Strilinga and Napumsakalinga. And so they will take all the Vibhaktis, Vachana and Lingas. And so they can be used as Visheshanas. Okay. So let us look at the fifth exercise. Koshtakasya sahayena yathodaharanam anekani vakyani rachayita. So you can make as many sentences as you can. In the first column, we have 2 words. In the second column, we have 1, 2, 3, 6, and then again 6, and then again 2. So any math student here, how many sentences can you make? Huh? I'm 24. 144 sentences you can make. This is a simple math. Poor in max. So say for example, I will just, since the context has come, it will be interesting even for your children. You have a boy has 2 shirts and 3 pants. So how many different combinations can he wear? How many different outfits can he wear with the 2 shirts and 3 pants? See, all the 3 pants he can wear on 3 days, right? And the first, with the 2 shirts, with 1 shirt, he can wear all the 3 pants. So that is 3 days or 3 outfits. Again, with the second shirt, he can wear the same 3 pants. So totally 6 outfits he can make. Okay. So basically the logic is 2 into 3. So say, for example, a boy has 2 shirts, 3 pants, and 4 hats. So how many different outfits can he make? 2 into 3 into 4, like that. So here also in the first column, we have 2 words. In the second column, we have 6 words. In the third column, again 6, and then 2. So if you multiply all of them, we will get 144. Okay. So you have to write, all of you. That will be your homework. You have to write all those 144 sentences. Okay. So it will be like this. Uma kanchit or kanchana pustakani apathat. That is 1 sentence. Again, Uma kanchit pustakani apatham you cannot write actually because it goes with aham only. So here I think, we need to divide that. Because Uma goes with only apathat and aham goes only with apatham. So we cannot combine Uma and apatham. So there it reduces. Okay. So if we will not get 144 sentences. 6 6s are 36 sentences with Uma you will get, and 36 sentences with aham you will get. Okay. Okay. So each of you tell 3 sentences each. We'll start with Sindhu Bhagini. Uma kanchit pustakani apathat. That is 1. Then kasit
patrika apatat. Aham, or should I say with Uma only, or can I start with aham? No, you can do aham also. So first, the second sentence is Uma kaschit patrikaha apatat. Patrikaah, no, patrikaah apatat. Apatat. Okay. Now third sentence. Aham kinchit grantan apatham. Kinchit what? Kavitam. Okay. Apatham. Okay. Kavitam, 1 second. Kavitam is in which vibhakti? Kavitam is in Dvitiya vibhakti, Strilinga, Ekavachana. Ekavachana. It is in Strilinga, so you cannot use kinchit. Okay. Right. Kachit kavitam apatham. Kachit or kanchit? Kanchit, sorry. Kanchit kavitam apatham. But I said in grantham it would be kinchit, right? No, kim is napumsakalinga, right? For grantaha is pumlinga. So kanchit you will get for grantha, but granthan is in bahuvachanam. So kanchit. Right. Okay? Okay. Okay. Anantaram Pramila Bhagini. Uma kachit patrikaah apatat. Kachit or kaschit. Kaschit patrikaah apatat. Uma kanchana kanchana kavitam apatat. Kanchana is kavitam. Correct. Kanchana kavitam apatat. Aham kanichit pustakani apatham. Uttama. Anantaram Jayaprada garu. నమస్తే అండి. ఉమా కించిత్ పుస్తకాన్ని అపఠత్. పుస్తకాన్ని బహువచనంలో ఉంది, కించిత్ ఏకవచనంలో ఉంది. కాంచిత్ పుస్తకాన్ని అపఠత్. ఒక్క నిమిషం. పుస్తకాన్ని నపుంసకలింగం, కాంచిత్ ఏ లింగంలో ఉంది? కాచిత్ పుల్లింగంలో ఉంది కదా. పుల్లింగంలో లేదు, స్త్రీలింగంలో ఉంది. కాంచిత్ కదా. అప్పుడు కవితాం కావ్యం అంటే సరిపోతుందా? కావ్యం కించిత్ కి కావ్యం సరిపోతుంది. కించిత్ కావ్యం అపఠత్. అహం కానిచిత్ పుస్తకాన్ని అపఠం. మళ్ళా కాంచిత్ పుస్తకాన్ని. ఓకే, ఉమా అవని అహం అవని అది పక్కన పెట్టేయండి. పుస్తకాన్ని నపుంసకలింగం, కాంచిత్ ఏమో స్త్రీలింగం. ఓకే, కానిచిత్ పుస్తకాన్ని అపఠం. మూడో వాక్యం కూడా చెప్పండి. ఓకే, గ్రంథాన్ వాడండి. దానికి ఏ పదం పెట్టాలి? గ్రంథానికి గ్రంథ పుల్లింగం. నపుంసకలింగం అండి. ఎందుకు నపుంసకం? ఇప్పుడు గ్రంథాన్ పుల్లింగమే. గ్రంథాన్ అమాన్ కదా. ఓకే, ఉమా మళ్ళీ స్త్రీలింగం అవుతుంది, పర్వాలేదా? అది పర్వాలా, ఉమా స్త్రీలింగం అయినా పర్వాలేదు. గ్రంథాన్ పుంలింగము. ఈ పదం చిత్తు చన్న పదాలు కూడా పుంలింగం ఎంచుకోండి. ఓకే, ఉమా కాశ్చిత్ గ్రంథాన్ అపఠత్.
కాశ్చిత్ అంటే పైనుంచి రెండోదా? కంచిత్ 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 అంటే ఫస్ట్ దా? ఫస్ట్ది కాదు, రాంగ్. కాదా? కంచిత్ ఏకవచనం, పుంలింగమే, కానీ ఏకవచనంలో ఉంది. కం చిత్. గ్రంథాన్నేమో బహువచనంలో ఉంది. ఓహో, కాంచిత్. ఏది ఎన్నోది? లాస్ట్ది కాంశ్చిత్. ఓకేనా? కాంశ్చిత్ గ్రంథాన్ అపఠత్. ఉత్తమం, ఉత్తమం. ఇప్పుడు 6th దానికి వెళ్దాము. తత్ సంఖ్యాకం గీతాశ్లోకం పరిశీల్య రిక్తస్థానం ఉచితైః చిత్ చన ప్రత్యయయుక్త శబ్దైః పూరయత. Let me get my Geetha book 1 minute. Okay. So, the second chapter, 29th shloka. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एन. Okay, कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् vadati tathaiva cha anyah. So that is the shloka there. So here we have this sentence, ascharyavat pashyati dash enam ascharyavat vadati tathaiva cha anyah. So what is the chit and chana word that is used here? Kaschit. Right? Ascharyavat pashyati kaschit enam ascharyavat vadati tathaiva cha anyah. Enam means which vibhakti and which shabda is it? And linga? Napumsakalingam. Enam dvitiya vibhakti. Dvitiya vibhakti ekavachana. Lingaha? Lingaha? Kaschit ataha pulinga. Enam is pumlinga. Pumlinga dvitiya vibhakti ekavachana. Okay, means this, him, or this. Okay, so ascharyavat pashyati kaschit enam. Enam means like this person or this thing, but it is pumlinga. Okay, so here enam is referring to the atma. So some people, kaschit means some, right? Some people or some persons look at this atma surprisingly. Okay, they look at it surprisingly. Ascharyavat vadati tathaiva cha anyah. And then they talk about it. Some people talk about it as very, amazing thing or surprising or whatever. So that is the meaning of that line. Okay. Ascharyavat cha enam anyah shrunoti shrutva api enam veda na che eva dash. Kaschite. So here the second line is ascharyavat cha enam anyah shrunoti. So some people hear about this atma as an amazing thing. And shrutva api enam veda na cha eva kaschit. So Veda means to know. So some people, even after hearing about the Atma, they cannot understand. Okay, they cannot understand or know about this Atma, Jivatma, Paramatma, the difference between the two and all that. Even after listening to about this Atma, they still cannot understand. Okay, that is the meaning of that shloka. So the chit and chana words that we have here are kaschit only. In both cases, kaschit only. Means kaha plus chit. Means pumlinga prathama vibhakti ekavachana. And then the third sentence. Nahi dash kshanam api jatu tishtatya karmakrit. Tishtati akarmakrit. That is the split there. Nahi dash kshanam api jatu tishtati akarmakrit. This is in the 3rd chapter and 5th shloka.
Again, here also we have kaschit only. So what does this mean? Nahi kaschit means any person. Kshanamapi jatu tishtati akarmakrit. Any person cannot even stand for even 1 minute, or here standing means literally not standing, be there. Cannot be there even for 1 minute without doing anything. Akarmakrit. They cannot be akarmakrit even for a kshanam. Okay? That is the meaning of that. Here also we have kaschit only. Then we have 5th chapter and 15th shloka. Na adatte dash papam na cha eva samskritam vibhuhu. I think we had this sentence even last week, right? We had the same sentence even last week. We had some discussion also. Initially, we thought Prabhu is king, but here no, Prabhu is referred to as the Lord, as the Supreme Lord. So he does not, the Supreme Lord, na adatte papam na cha eva samskritam vibhuhu. So kasyachit, anybody's papam or anybody's sukritam, he will not take. Okay? Bhagini, षष्ठी विभक्ति अनन्तरं प्रथमा विभक्ति द्वितीया अन्य विभक्ति अपि उपयोगं कर्तुं शक्यते वा? It depends on the context. Context. So if you want to say aham mama mitrasya गृहं द्वितीया विभक्ति आगच्छति. mama mitrasya grihe eva asmi. So mitrasya grihe, grihe is in saptami. मित्रस्य नाम प्रथमा. aham mama mitrasya matra saha apanam gatavati. I went along with my friend's mother to the shop. That is in Tritiya. So yes, you can use any vibhakti with Shashti vibhakti. Here Shashti vibhakti is only related to that one word. It has nothing to do with any karaka sambandha. Anantaram, the 5th sentence. It is the 6th chapter, 40th shloka. Nahi kalyanakrit dash durgatim tata gacchati. Okay? Kaschit durgatim tata gacchati. So basically, kalyanakrit means he who does good deeds. Okay? So whoever it is, kaschit, he who does good things will never obtain durgati. Okay? That is the meaning of that shloka. Tata normally means like father, but here in this context, it is given as like a friend. Like until you are telling somebody, right? So it is referred as a friend. But normally Tata also means father in Samskritam. And then we have the 6th sentence, 7th chapter and 3rd shloka. Manushyanam sahasreshu dash yatati siddhaye. Kaschit. Here also we have kaschit only. Manushyanam sahasreshu. Okay? So in 1,000 people, only some will attain siddhi. That is what this means. Yatati means here attaining. Okay? Siddhi. Only some. Kaschit. So not even some. Here, as per this line, only one person will attain siddhi among 1,000 people. Okay. And then again in the same shloka, yatatam api siddhanam dash mam veti tatvataha.
Kaschit. So here yatatam api siddhanam kaschit mam veti Kaschit mam veti tatvatah. Kaschit mam veti tatvatah. So even among those who have attained siddhi, yatatam api siddhanam, okay, they have attained siddhi, but still they cannot understand me completely. Okay, so they think that they have understood, but they have come to a certain distance, and they have attained siddhi, but it does not mean they have completely understood me. There is still a lot more for them to understand me completely. Okay, tatvatah, completely. The tattva. Veti. Veti means to know. Mam veti tatvatah. నా గురించి తెలుసుకోవడానికి. అయితే here there is actually question. Question అంటే చిత్తన్న ఉండాలి. సంధి కారణేనే అత్ర. Question కశ్చిత్తే అది సంధిలో కశ్చిన్ అయిపోయింది. ఓకే. So among, okay, so here what it means is yatatam api siddhanam. So among those who have attained siddhi, kaschit means only one person. Mam veti tatvatah. Only one can know me completely. Okay, mam means me. Only one person will know me completely among all the people who have attained siddhi. Okay. And yatatam is adjective of siddhanam. So among those who have attained siddhi and who are still trying to completely know me, maybe there will be one person who can completely understand me. Anantaram, 11th chapter, 21st shloka. Amihitvam surasangha vishanti dash bhitaha pranjalayoho grinanti. కేచిత్. Amihitvam surasangha vishanti. Vishanti means entering. Pravishanti we say, no? Pravesham we say, no? Like that. So entering. Okay. Pravishanti. Amihitvam surasangha vishanti. Kechit. Kechit bhitaha pranjalayaha grinanti. So basically they are people who are afraid. Kechit bhitaha. Some people who are afraid will hold their hands. With folded hands they are offering prayers. Okay. And who are these people who are holding their hands and asking you to protect them or whatever, offering prayers? Surasangha. Surasangha means, Sura means gods. Sangha means a group of gods. Okay. So there are some gods, okay, who are entering. What are they entering? You means the Supreme Lord. Means here entering means they are completely surrendering to you. Even when they are surrendering to you, they are still afraid. Some of them are still afraid. So they are offering their prayers with hands that are joined together. Okay. Anantaram, same chapter, 27th shloka. So here the word is kechit in the 21st shloka, which is pumlinga bahuvachana, prathama vibhakti. So dash vilagna dashanantareshu. Kechit vilagna dashanantareshu.
Lagnam means to be involved, to be attached. Vilagna means also is emphasizing. The prefix here is not changing the meaning. It is still enhancing the meaning. So to be attached. Dashanantareshu, between the teeth. Okay. Kechit vilagna dashanantareshu. So let us see the meaning of this shloka. So all the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna, and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths. And some I see trapped with heads smashed between your teeth. చెట్టు వాళ్ళందరూ పళ్ళ మధ్యలో నగిపోయి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంతే. బట్ ఎవరి పళ్ళ మధ్యలో? దేవుడు అండి, ఇంకా ఆయనే. అంతేనా? అంతే కదా. ఓకే. అది కనిపిస్తుంది ఆయనకి, అర్జునుడికి కనిపిస్తున్నట్టు. Okay. So kechit kada ikkada kechit vilagnaha. So those, some of those who are attached, dashanantareshu, between the teeth. Yeah, vilagna dasharantareshu, between the teeth. They are attached or stuck. You can say here more like stuck rather than attached. They are stuck between the teeth. Because when you say attached, it is your choice, kind of, sometimes. But if you are stuck, it is not. They don't want to be stuck in somebody's teeth, but they are because of their deeds. So stuck is a better word there. Okay. Dhyanena atmani pashyanti dash atmanam atmana. So 13th chapter, 24th shloka. 25th అండి. 25th. ఇక్కడ నా బుక్ లో 24 అని ఇచ్చారు, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 25th. ఇక్కడ 24 ఇస్తే 25th మార్చారు మీరు. ధ్యానేన ఆత్మని పశ్యంతి కేచిత్. హియర్ వి హ్యావ్ కేచిత్. ఆత్మానం ఆత్మన. సో ధ్యానేన, so with meditation, through meditation, atmani pashyanti. Some see atma within themselves. Atmani, in their own atma itself, they see. Kechit atmanam atmana. So they see their atma within themselves. And again through meditation and through atma. So through atma here means that last atma means through knowledge. Okay. So here atma can be referred to as several things. One is the Supreme Lord. The other one is your mind, right? So with your atma, when you say you are able to see the atma within yourself, with your atma. So here with your atma is nothing but with our mind. Okay. And we can see the atma. So what are we seeing there? The atma refers the Supreme Lord. Okay. So here kechit means some people. Some people can see the Supreme Soul, the Paramatma, within themselves, Atmani, within their Atma, within themselves. How? Through meditation. And others through their mind. Anye Sankhyena Yogena Karma Yogena cha apare. So others, until there are many paths. We discussed this earlier also, right? All our 6 darshanas that we have, bhARatIya darshanas, astika darshanas. So we have 6 of them. Now each of these will show you the path to moksha, but they are a little different. So whatever is more close to one's understanding, they will choose that path. For some people, Sankhya might be easy to follow and understand. For some people, Purva Mimamsa. For some people, Uttara Mimamsa. For some people, Yoga. For some people, Nyaya Darshana, Vaisheshika.
It all depends. But we have 6 darshanas, astika darshanas, and all of these tell you how to attain moksha. But the path taken is a little different. So whatever we are able to follow easily, because there are so many tattvas and theories and concepts. So not everybody will be able to connect with all kinds of theories, right? For some of us, some theories we are able to understand better. So that is what here it is given. So some people through meditation, they can see the Paramatma within themselves through meditation only. Whereas some people, they Sankhyena, and some people Yogena, and some people Karma Yogena. Karma Yogena is Purva Mimamsa. Okay, it comes under Purva Mimamsa. So like that. Okay, and then the next shlokam, He Partha, me trishu lokeshu dash kartavyam nasti. Kimapi, I think. No, not Kimapi. It has to be Chittorchana, right? 3rd chapter, 22. Kinchana. Kinchana. Kinchana kartavyam nasti. Means any kind of work I do not have. So why did he tell that he doesn't have any work? So basically what he says is there is no work prescribed for me. Means nobody assigned any work for me, but still I am doing my duties. So similarly, we also have to do our duties and we have to engage ourselves with duties. Okay. So kinchana, here kinchana, because kartavyam, kinchana kartavyam nasti. Kartavyam is napumsaka, so kinchana also is taken in napumsaka. Okay. So moving on to the 7th question on page number 83. So here we have 3 words. You have to pick the correct word as per the context. Avarane vidyamaneshu rupeshu uchitena rupena riktasthanam purayita. So the first one is given for us as udaharana. Kechana chatraha. Chatraha sarvada jalpanti. Chatraha pumlinga bahuvachana prathama vibhakti. So kechana. Kaschana is also pumlinga, but it is ekavachana only. We have chatraha bahuvachana. Kanichana is napumsaka. So kechana is the right one. So 9 more sentences are there. Each of you tell 3 sentences. We'll start with Sindhu Bhagini. Dash natakasya saramsham vada. Kasyachit natakasya. Kasyachit natakasya. Natakam is a napumsakalinga. So kasyachit. Of course, pumlinga or napumsaka kasya will be the same. But still, we have to mention the linga. Anantaram? Sindhu Bhagini, continue. Shigram gach dash apanat pustakam anaya. Apanat kasmachit apanat pustakam anaya. Read the first part of the sentence. Shigram gach. Not gach, gacha. Completely you have to say. Shigram gacha. Why? Because after the chakara, there is akara, right? Right, yes. Okay. The next sentence. Dash abhinetrayah abhimaninah tatra sammilitaah. Sammilitaah. Abhinetrayah abhimaninah tatra. So 2 persons, right? Abhinetrayah or Abhinetriyaha abhimaninaha means abhimani means fans. The fans of the abhinetri means actresses. So the fans of the actresses met there. Met there. So kasyachit.
Kasyaschit. याश्चित् अभिनेत्रयोः अभिमानिनः तत्र सम्मिलिताः. उत्तमं, धन्यवादः. अनन्तरं प्रमीला भगिनी. डैश विद्यालयेषु चतुराः बालाः पठन्ति. पठन्ति विद्यालयेषु. केषुचित् विद्यालयेषु चतुराः बालाः पठन्ति. उत्तमम्. अनन्तरं डैश भारतीयाः वैज्ञानिकाः जगत् प्रसिद्धाः सन्ति. भारतीयाः काश्चित् भारतीयाः वैज्ञानिकाः जगत् प्रसिद्धाः सन्ति. So you took it as a Strilinga. भारतीयाः. Bharatiyah is Pumlinga. So Bharatiyaha you can take it as Pumlinga Bahuvachana. भारतीयाः केचित्. then केचित् भारतीयाः वैज्ञानिकाः जगत् प्रसिद्धाः सन्ति. Some scientists, some Indian scientists are famous all over the world. Next is Bharati pulling Bhagini. Bharatiyah. Bharatiyah. It is a tadhittanta. It is a derived word. Bharatiyah. Okay. Bharatiyah. Ekavachana is Bharatiyah. Bahuvachana is Bharatiyah. It is a tadhitta word, which is a derived word from the and he who belongs to Bharat. He who belongs to Bharat. To Bharatadesh. Anantaram? Pradhana Mantri dash Mantri bihi saha samalochayati. Pradhana Mantri Kabishchit Mantrin Shabda. Mantri is Pumlinga Shabda only. Pullinga Shabda. Kaichit. Kaischit. Pradhana Mantri Kaichit Mantri bihi saha samalochayati. Mantri bihi saha. Mantri bihi saha. Mantri bihi sahana. Mantri bihi saha. And Kaischit. That Sha sound also should be there. Kaischit. Correct. Uttamam. Anantaram Jayaprada garu. Madhuri dash vittakoshe adhikarini asti. Kasminchit asmani idanna kasyachit keshchit. Madhuri vittakoshe ante bank lo kadandi. Audi bank lo undi. Edo kasminchit asmani. Correct. Kasminchit. Kasminchit vittakoshe adhikarini asti. Rashtraध्यक्षः dash क्रीडकाय पारितोषिकं प्रददाति. राष्ट्राध्यक्षः क्रीडकाय ये क्रीडकाय अंडी ఏదో ఒకనే for some player. कस्मैचित् क्रीडकाय पारितोषिकं प्रददाति. अहं डैश नर्तकीः अभिनन्दामि. करेक्ट. अहं नर्तकीः ఇప్పుడు ఏ వచనంలో ఉంది? స్త్రీలింగం బహువచనం కదా. కాశ్చిత్ వస్తుందేమో. విభక్తి
ప్రథమ విభక్తి బహు అదే అని అంటారు చివరిది నర్తకీహి ప్రథమ విభక్తి కాదది కాదా నర్తకీహి ఓకే నదీ నద్యౌ నద్యః ఓకే ఇది నదీం నద్యౌ నదీః షష్ఠి విభక్తి అండి ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం కీహి ఓకే ఓకే నది ఓహో నర్తకీహి ఓకే అహం కాశ్చిత్ నర్తకీహి అభినందామి కాశ్చిత్ కాహ ప్లస్ చిత్ కాహ ఇస్ ద్వితీయ విభక్తి బహువచన సో ఫైన్ అనంతరం చిత్ చన ఉపయుజ్య కృతాని వాక్యాని పరిశీలయత. So simply we have to read all the sentences and observe how the chit and chana words are used. Sindhu Bhagini, can you read? Arjunah kanchit anirvachaniyam bhitim avaptavan. Arjunah kanchit anirvachaniyam bhitim avaptavan means avaptavan means he obtained. Okay. Apnoti, it is the ktavatu pratyayanta of apnoti. Bhitim apnoti. Okay, so means he felt that fear. And what kind of fear? Anirvachaniya, that which cannot be explained. Okay, his fear is unexplainable. And some kachit anirvachaniyam, some unexplainable fear he obtained. Okay. Anantaram second sentence. Arjunah krishnam kaschana prashnan prishtavan. So for that kaschana there is a dot on top of ka. So you have to make that nasika sound. Kanchana prashnan prishtavan. Kinchit api karyam karomi iti tatvavit na manyate. So what is the meaning of that second sentence? Arjunah krishnam kanchana prashnan prishtavan. Arjunah asked Krishna some questions. He asked him some questions. What is the meaning of the third line? Kinchit api karyam, some other work also. Tatvavit means Tattvam means philosophy, a philosophical person, you can say. Tattvavit is a philosophical person, will not think. Na manyate, he will not think. What will he not think? Kinchit api karyam karomi iti. Means he will not be attached to the karyams. That is what I think it means overall. Okay. ఒకసారి చెప్పండి వాణి గారు, అర్థం కాదా? తత్వవిత్ అంటే మన ఇప్పుడు మోక్షం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళందరూ తత్వవిత్తులని అనొచ్చు మనం. అంటే కేవలం నాట్ ఎవ్రీబడి హూ సింప్లీ సేస్ ఐ వాంట్ టు అటైన్ మోక్ష, బట్ ఇట్ రిఫర్స్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ పాత్ అండ్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్. Okay, so what will they do? They will not attach themselves to work, right? So kinchit api karyam karomi iti tatvavit na manyate. So he will not, tatvavit will not want to do karyam, means with attachment, that you have to look at it like that. He doesn't want, he will not be interested in doing things. Okay, he will do as per his responsibilities, but he will not be interested in doing work. కరోమి అంటే కరోమి అన్నారు కదా, అది అర్థం కాదు నాకు. అది ఇతి అని ఉంది కదా, అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదన్నా చెప్తున్నాను అనుకో,
అప్పుడు నేనేమన్నా ఆర్ మీరు నాకు ఏదన్నా చెప్పారనుకో, నేను అది సింధు భగినికి చెప్పేటప్పుడు జయప్రదా భగిని వదతి అహం అద్య సంస్కృతం పఠామి ఇది. అర్థమైందా? అంటే మీరు వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఐ ఆమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ and telling somebody else. Then I will tell the sentence exactly and then add iti. Aham griham agacchami iti mama mitram vadati. స్థానం చెప్పింది మా ఫ్రెండ్ అని మీకు చెప్తున్నారు. So tatvavit iti na manyate. Tatvavit will not think this. What is this? I will do at least some work. That he will not think. Okay. केनचित् प्रकारेण कृष्णः अर्जुनं युद्धे प्रेरितवान्. केनचित् प्रकारेण. With some, what is the prakaram? Means a method. We can look at it as a method. So with some method, okay, he tried to what do you say, encourage Arjuna for yuddham. Okay, next Pramila Bhagini. Preritavan itukte he tried. Preritavan means prerepinchadam, means making somebody do something by encouraging them to do something. Induce. Yes, you can say induce. And prakaram is in some method. Okay. ఈ ప్రకారంగా నేను ఈ కార్యం చేశాను అంటాం కదా, we say that. So same prakaram. Okay. Okay, read the 5, 6 and 7. Okay. परमेश्वरः न कस्यचित् जीवस्य पापम् आदत्ते. ఆదత్తే అంటే జీవస్య పాపం పరమేశ్వరుడు పొందలేడు అన్న. కరెక్ట్. ద సేమ్ సెంటెన్స్ దట్ వి డిడ్ ఎర్లియర్, రైట్? యా వి డిడ్. కరెక్ట్. పరమాత్మ కేషాంచన జనానాం జ్ఞానం ప్రకాశయతి. కొందరు జనాలక పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని ప్రకాశింపచేస్తాడు. The knowledge of some people or the Paramatma will make it exposed వస్తుందా? Exposed. Okay. Anantaram తత్వజ్ఞానం వినా కస్యచిత్ అపి జనస్య ముక్తిః నా భవతి. తత్వజ్ఞానం వినా వితౌట్ తత్వజ్ఞానం some people's mukti they can't attain mukti. Kasyachit api janasya means any person cannot attain mukti or moksha without the tatvajnana. Uttamam, dhanyavadah bhagini. Anantaram Jayaprada garu. చతుర్విధేషు భక్తేషు కేచన ఆర్తాః కేచన జిజ్ఞాసవః కేచన అర్థార్థినః కేచన జ్ఞానినః చ. చతుర్విధేషు భక్తేషు నాలుగు విధాలు అంటారంటారా? Like devotees are of 4 types. కొంతమంది ఏంటి? కేచన ఆర్తాః. ఆర్తులంటే బాధపడేవాళ్ళు, అడిగేవాళ్ళు. those who are suffering. Okay. కేచన్ జిజ్ఞాసవః ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు. Those who want to know the ultimate truth are jignasuhu. It is ukaranta shabda in bahuvachana jignasavah. కేచన్ అర్థార్థినః. అర్థించేవాళ్ళు, అడిగేవాళ్ళు కదా? కాదు, అర్థించే వాళ్ళు అంటే అర్థాన్ని అర్థించేవాళ్ళు అంటే మెటీరియలిస్టిక్ వెల్త్. దే వాంట్ మెటీరియలిస్టిక్ వెల్త్.
And kechan antunnar complete ga palakali kechana. Kechana ardhardhinaha kechana jnaninaha cha. Kechana ante kontamandi జ్ఞానులు kuda. See, in the devotees we have 4 types. Some devotees are those who are in distress, those who are suffering. Some are those who are in search of the truth. Some devotees. Some devotees are who want materialistic wealth. And some devotees are jnaninaha. They are knowledgeable. But that is why they are seeking for the Paramatma, like that. Sahasre manusheshu kaschit janaha eva siddhaye yatate. ఇది కూడా ఇందాక వచ్చింది. Same sentence we had earlier also. 1000 మందిలో 1000 మంది జనాల్లో ఏవ సిద్ధయే. Only one will attain siddhi. ఎవరో ఒకళ్ళు. ఓకే. కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం నా గచ్చతి. ఇది కూడా వచ్చింది కదండి. This also we had earlier. So kalyanakrit means a person who does all good deeds. Okay, kaschit durgatim na gachati. He will not attain any kind of durgati. మంచి పనులు చేసే వాళ్ళకి చెడు జరగదు, అంతేనా? అంతే అంతే. ఏతాని సుభాషితాని ఉచ్చైః పఠత. సారీ భగిని, జిజ్ఞాసవః ఏకవారం పునః వివరణం. సో జిజ్ఞాసుః, it is ukaranta pumlinga shabda like guruhu, guravah. So jignasavah, it is a sannanta padam. Jignasuhu means he who wants to know. He who wants to know more is called jignasavah. Sorry, jignasuhu in ekavachana. Bahuvachana jignasavah. Okay. Anantaram पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि न कथञ्चित् महीपस्य चित्तान्तः केनचित् क्वचित्. So पर्यन्तः लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि. So for the bhumi there are boundaries. What are those boundaries? Either the ocean or the mountains. Na kathanchit mahipasya chittantah kenachit kvachit. Mahipaha means like a king. Vallaki inka in their mind they don't have any kind of boundaries, I think. That is what it is saying. Prapanchan jayanchalantuntaru. Rajnyah manasi kim asti iti kenapi kathamapi jnatum na eva shakyate. Okay, nobody knows what is in a king's mind. Mahipasya chittantah, so the anta of the mind of the king, chittantah. Okay, mahipasya chittantah, so the boundaries of what he is thinking nobody knows. Okay. Anantaram, another subhashitam. Mithyarupam na sandarshyam kenachit karhichit kvachit. Yatharthe avagate sadyah durgatihi tasya jayate. Mithyarupam na sandarshyam kenachit karhichit kvachit. Yatharthe avagate sadyah durgatihi tasya jayate. So mithyarupam means false. See, sometimes people will not be themselves. They will project themselves as something, whereas inside they are something different. Okay, ante they will act as though they are good people, though they have bad intentions. Say for example, then whatever form they are presenting to the public, that is called mithyarupam. Mithyarupam na sandarshyam kenachit karhichit kvachit yatharthe avagate sadyah durgatihi tasya jayate.
So kenapi janena kadapi kutrapi cha swiyam rupam achadya mithya rupam na darshaniyam. So by any person, okay, at any time, anywhere, mithya rupam should not be displayed. Yataha, why? Because yada tat mithya rupam anyaihi avagatam bhavati tada asya durgatihi eva bhavati. So why should we not show this mithya rupam? Because mithya rupam will not be there forever. At some point it will dissolve and the real rupam will come out. When the real rupam comes out, people will know what kind of person that person is, and durgati will take place. Like if you remember the story where fox will fall into a, it will go into a village, and outside there will be a drum in which there is water filled with some colors. So accidentally it will fall into that tub. And once it comes out, it is all completely painted differently. So nobody will recognize him, recognize that it is a fox. So it will go into the forest. At first, it will not know, but everyone will be so afraid. They will think this is some new creature. So they don't know what kind of creature. Oh, maybe this is some new king that has taken over the forest. All the animals will think like that, and they will be fearing that fox. So the fox will understand, oh, okay. So people, the other animals are afraid of me. So let me act as the king. And like that, a few days will pass. And then one day it will rain very heavily. And all its painting will be gone. And then all the other animals will know that it is the fox. And they will chase him and kill him, saying, you made us really. And while he acted as the king, he will demand so many things and make them all do certain things or eat them up and all such things. So they will kill that fox. So once mithya rupam, with mithya rupam for a while it lived happily. But once the nijasvarupam has been shown, durgati, he obtained durgati. Similarly, even for people, the same thing will happen. So that is why at any cost, at anywhere, any place, nobody should display mithya rupam. Na kaschidapi janati kim kasya shvaha bhavishyati ataha shvaha karaniyani kuryat adya eva buddhiman. So this you all have studied in, I think, Pravesha or Parishaya. So we don't know what will happen tomorrow. Hence, whatever is planned for tomorrow, we should do it. A wise person will do it today itself. Okay? Kasyapi janasya shvaha kim bhavishyati iti kopi na janati. Ataha buddhiman janaha shvaha karaniyani karyani adya eva kritva samapayet. When I was telling this to some kids, they were asking me like, so tomorrow we will be going to school. So tomorrow's school also today only we should go. They were asking. Or some kids asked me, so tomorrow we should eat food. So that also we have to eat today. Their doubts are so funny sometimes. Okay. Then we have 2 more shlokas. Na jayate mriyate va kadachit na ayam bhutva bhavita va na bhuyaha ajo nityaha shashvatoyam purano na hanyate hanyamane sharire. So this is in the 2nd chapter, 20th shloka. Kadachit is the word here, right? Na jayate mriyate va kadachit means at any point of time. We know that the chit and chana can also be used with kada, kutra,
katham, and all that. Na ayam bhutva bhavitava na bhuyah. So this we are talking about the Atma here. So the Atma na jayate mriyate kadachit. At any point of time, it is not born, nor it is gone, nor it is dead. Okay. Na ayam bhutva bhavitava na bhuyah. So bhutva, na ayam bhutva. Bhutva means to happen. So it did not come into existence at any point of time. And it will never also, it will never come into existence at any point of time also. Ajo nityaha shasvataha ayam puranaha na hanyate hanyamane sharire. So basically, ajaha means that which is not born. Okay. Nityaha, it is nitya, means eternal. So it is not born, it is nitya, it is shashvataha, means permanent, and puranaha, means the oldest. Na hanyate, it cannot be killed. Hanyamane sharire. So when the body is killed, the Atma is not killed. So the death happens only to the Sharira, not to the Atma. Okay. And then we have Bhagini, ha. Atra midhyarupam atra karhichit. Karhichit is at any time. At any time. We can use it like at any time. But it is mostly used with na karhichit. Means, see, kadachit also means any time. The difference between these two is kadachit means sometimes. Whereas na karhichit means at any point of time I did not do that. Any point. It means something like that. Eppudu kuda. Kadachit means sometimes, appudu. Na karhichit means at any point of time. Okay? Okay. Etat vibhajanam prutak katam kahihi chit agachati va? Visargas. Kahihi chit. It is used as karhichit only. Karhi chit eva. Karhi chit eva. Astu. Where did you get that karhichit from? I mean, in the shloka, it doesn't say karhichit, right? Not this shloka. Bhagini was looking at the second Subhashitam. The first one on the 84th page. Okay, fine. Usually that word is used along with na. Usually it is used with na. Why? Because at any point of time, when will you say at any point of time? Only when you're trying to say you don't do something. Something, right? yeah. So na, it is used with na. It is an avyayam. Karhichit is an avyayam. So you cannot split it. Okay? Okay. Okay. So again we came to the 15th shloka of the 5th adhyaya. So definitely they want us to understand this shloka very well. Okay? So the Lord will not take responsibility for whatever good or bad deeds that you do. So na adatte kasyachit papam na cha eva sukritam vibhuhu ajnanena avritam jnanam tena muhyanti jantavaha. So basically, jantavaha means all living beings. It doesn't mean only animals, all living beings. Muhyanti means confused. Okay. So why they will be confused? Why? Because ajnanena avritam jnanam. So the jnanam is covered. Avritam means like covering or surrounding. And their jnanam is being covered by ajnanam. So because of that, tena, because of that,
Jantavaha muhyanti. The living beings are confused. Okay. So, and the first line means that the Paramatma will not take responsibility for anybody's good or bad deeds. So what does that actually mean is basically, he does not give you the good or bad that is happening to you. We ourselves are creating that because of the confusion that we have, because of the ignorance that is covering up our knowledge. Okay. See, why will somebody do bad deeds if they are really knowledgeable or jnani? If he is a jnani, why will he do bad things? He is not a complete jnani. He knows certain things, but he does not know many more things. That is the reason why we all make mistakes, right? We think whatever things that we are doing, sometimes we think they are good, but because we don't know the complete truth. So we think that some of the things that we are doing are still good, though they are not good. So in our confusion between what is good and what is bad, sometimes we do bad things and it is not given by God. So many times when bad things happens, people will be saying, why God is punishing me like this? So it is not God who is punishing us, it is our own deeds. Whether good also, even when good things happen also, we can pat on our shoulder and oh, I have done something good in the past, that is why this good things are happening to me. We can tell ourselves that. Similarly, when something bad happens also, oh, I must have done something bad in the past and I am paying for it. So like that, we have to answer ourselves. We should not blame the Paramatma for giving us any bad situation. So in that context, this sentence is given. Okay. And then we have a suktihi here. Asatam sanga doshena sadhavaha yanti vikriyam. Asatam sanga doshena sadhavaha yanti vikriyam. So kriyam is doing, and V is the prefix here. Let us see if it changes the word by anything. There are so many meanings for this vikriya. Some of them are Parivartana. One meaning is parivartanam. One meaning is people making friendship with bad people, good people also get those like that it will come. Parivartanam bhavati tesham api. So asatam is bad people. Satam, asatam. Asatam. It is the Shashti Vibhakti. Asatam is the Shashti Vibhakti, Bahuvachana of Asat. Sanga doshena. Asatam Sanga means doshena. of the bad people. Sanga doshena. With So their the friendship. Sanga dosha means bad people. Asata unte eppudu nandi. So Bhagini. With dosha the friendship means, of see, bad bad people. With the friendship of bad people, even good people also will affect tesham manasaha api parivartanam bhavati. Oh, yes. It will, they will undergo some changes, not for the good. Okay. Mali cheppandi okasari. So asatam is of the bad people. Okay. Of the bad people.
Sangha doshena. Sangam means to join, right? To doshena means when you are making friendship with bad people, that is dosha. Okay? Sangha doshena sadavaha yanti vikriyam. So even the good people will take up a bad path. Yanti means to go. మంచి వాళ్ళు కూడా చెడ్డ వాళ్ళగా అయిపోతారనా? చెడ్డదారి పడతారు. చెడ్డదారి పడతారు. Like that we can take. Okay? English లో ఒక proverb ఉంది కదా. Tell your friend, I will tell you who you are. Yes, yes. Of course, a person's character is decided by the kind of friends that he has, right? Many times. Okay. So here we have a Chatu Shloka. Adyashtam iti, Navami iti, Chaturdashi iti, Jyotishya vachopa vasanti bhaktya, aho shrutes tattvam asiti, vakyam na vishwasantityadbhuta metadeva. So basically the gist of this Chatu Shloka is many times people will be looking at the tithis and doing certain things, right? Today is Ashtami, so I will do this puja. Today is Navami, I will do some fasting, like that. Okay? So, ityadini vachanani bahudha shruyante loke. We keep listening to such statements many times. Tadrisheshu dineshu upavasasya acharanat punyam iti jyotishikaihi yaduktam tatra vishwasantaha janaha evam vyavaharanti. So some people who believe in such statements given by some people will follow that. Kintu tatvamasi prabhritishu vakyeshu janaha vishwasam na kurvanti. Bahyacharane adhika shraddha tatve ashraddha cha lokasya svabhavaha bhavati prayaha. So tattvam asi. Now the same people who have told all these also told tattvam asi, right? But these people are not following that. Means the final, how do you say, the philosophy, the actual philosophy of Sanatana Dharma is also being told. But people are doing only these superficial things, but not practicing the actual Sanatana Dharma. So that is what this Chatu Shloka is saying. Bahya charane adhika shraddha. So they are only doing practicing these superficial practices. Tatve ashraddha cha lokasya svabhavaha bhavati. In the actual philosophy, nobody is showing interest in practicing that. They are only practicing certain things which don't really matter. So that is what the Chatu Shloka says. Okay. So the next lesson is Lrit Lakara. Atmanepadi dhatavaha Lrit Lakara. So Lrit Lakara means Bhavishyat Kala. So for Parasmaipadi dhatu, we know the form is very simple. Pathati, patishyati, khadati, khadishyati, and so on. Of course, for some Kriya Padani, Vishesha Kriya Padani, the forms will be a little different in Bhavishyat Kala. Sometimes it need not even be a very Vishesha Kriya Padani, but still the Bhavishyat Kala forms will be a little different. Okay? So here we studied the Parasmaipadi Bhavishyat Kala earlier. Now Atmanepadi, for Atmanepadi Dhatavaha, how the Bhavishyat Kala Kriya Padani will be there is given here. Let us read this story. Vinitaha Shvaha aham kim karishyami iti chintayan nasti. So Vinit is thinking, what am I going to do tomorrow? Tasya vakyani uchchaihi patata. Shvaha Ravivasaraha. Sayam aham sagaratiram gamishyami. Tomorrow is Sunday. I am going to go, tomorrow evening I will go to the beach.
Tatra Gopalaha mam pratikshishyate. So there Gopala will be waiting for me. Sayankale Sagara Shobha Nitaram Vardhishyate. So during the evening time, the beauty of the ocean will be even more. Bahavaha Janaha Tatra Vartishyante. There will be so many people there. Will be. Okay, there will be. Sarvepi Sagara Saundaryam Asvadishyante. All of them will be enjoying the beauty of the ocean. Akashe Chandraha Prakashishyate. Nakshatrani Dhyotishyante. So the moon will be shining in the sky and the stars will be twinkling. Tada Suryaha Sagare Gahishyate. Gahishyate means setting. Okay, the sun will set into the ocean. Saha Raktavarnena Shobhishyate. He will be very beautiful in that red color. Saha Pakvam Phalam Iva Bhasishyate. He will appear like a ripened fruit. Avam tam sanandam lokishyavahe. Sa anandam means with a lot of happiness. We here Avam means himself and Gopala. We both will look at the sun very happily. Sarve janaha api lokishyante. All the other people also will be looking. Kridarataha Balaha Tatra Vartishyante. So boys who are playing also will be there. Tesham Cheshtaha Vikshishyavahe. So we will be looking at the boys, Cheshta. Cheshta means activities. Taihi Sakam Dhrisham Modishyavahe. Taihi Sakam Dhrisham Modishyavahe. So along with them, Taihi, with them. Along with them. Sakam is like Saha. Okay, Ramena Saha. In Bahuvachana, Taihi Saha. Instead of Saha, Sakam also, they both are synonyms. So Taihi Sakam, Bhrisham Modishyavahe. Even we will enjoy along with them. Okay, Bhrisham means a lot, Adhikena. Ratrim Yavat Tatraiva Ramsyavahe. So until nightfall, we will be there only. We will be enjoying there only. Okay. So here we have several Kriya Padani which are given in Lrit Lakara. And in the box below, we have the Lat Lakara form and then the Lrit Lakara. Can you all read three words? Sindhu Bhagini. Vardhate. Vardhate. Vardishyate. Vartate. Vartishyate. Shobhate. Shobhishyate. Anantaram, Pramila Bhagini. Lokate, lokishyate, modate, modishyate, dhyotate, dhyotishyate. It is Alpa Prana Da only. Aha. Dhyotate, dhyotishyate, vasate, vasishyate. Here Bha is Mahaprana. Bhasate, bhasishyate. Uttam. Anantaram Jayprada Bhagini. Ikshate, ikshishyate, swadate, swadishyate, kampate, kampishyate, cheshtate, cheshtishyate. Oh, మీ దాంట్లో చేష్టతే కూడా ఇచ్చాడా? రమ్యతే కూడా ఇచ్చాడండి, మీకు ఇచ్చారా? రమతే. రమతే ఇవ్వాల. రంస్యతే ఇచ్చారు. రమతే రంస్యతే, చేష్టతే చేష్టిష్యతే. చేష్టతే చేష్టిష్యతే. మోదతే ఇచ్చారండి మీకు? మోదతే ఇవ్వలేదు. ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. మోదతే మోదిష్యతే. ఓకే, ఉత్తమం. అనంతరం page number 86. Now all the forms of the Lrit Lakara. Here we saw only the Prathama Ekavachana.
Now we will see all the purushas and all the vachanas. Atmanepadinam dhatunam lit lakare rupani evam bhavanti. Sindhu Bhagini, for Vand Dhatu, please read. Vandha Dhatu, Prathama Purusha, Vandishyate, Vandishyete, Vandishyante. Madhyama Purusha, Vandishyate, Vandishyete, Vandishyedve. Uttama Purusha, Vandishye, Vandishyavahe, Vandishyamahe. Uttama. Anantaram, Kanichana Vishishta Rupani. Okay. Like I said, always we'll have some Vishishta Kriya Padani and their forms will be a little different. So, Man Dhatu, Manyate. It will be Mansyate. The Rit Lakara form will be Mansyate. For Vrit means Vartate, Vartishyate. This is normal only actually. Sheen. Shete is the Lat Lakara form. Shayishyate. Shete means to lie down, to sleep. Kreen, Kreenite, Kreshyate. Kreenite is the Lat Lakara form. Kreshyate is the Rit Lakara form. Krun, Kurute. So, Krun Dhatu, we have Parasmaipadi and Atmanepadi forms. This is the Atmanepadi Kurute. Karishyate. I think even in Parasmaipadi it is the same. Okay, so the Rit Lakara form is same for both Atmanepadi and Parasmaipadi Dhatu, like Karoti and Kurute. For both it is Karishyati. There it is Karishyati. Karishyati. Here it is Karishyate. And then we have Iksh. Ikshate in Lat Lakara. Ikshishyate in Rit Lakara. Pad will become Padyate. Patsyate. Bhuj will become Bhunkte. Bhokshyate. Bhas will become Bhasate. Bhasishyate. Bhasate means to appear like. Okay. Means say for example, somebody says something. So at first it will appear as though they are meaning in one way. Okay. Once we understand clearly, then we'll understand, okay, this is not what they are saying. That is what it is. There is no negative or positivity to this Kriya Padam. It is just, it appears a little different than what it actually is. Okay. Then we say Bhasate. Okay. So here we have the Abhyasa. Riktasthanani Purayata. So Labhate. Lapsyate. Lapsyate. Lapsyete. Lapsyante. Uttama. And then Labh. Labh is the Dhatu. Labh is the Dhatu. Madhyama Purusha. Lapsyete. Lapsyete. Lapsyadve. Lapsyese, Lapsyethe, Lapsyadve. Uttama Purusha. Uttama Purusha. Lapsye, Lapsyavahe, Lapsyamahe. Uttama. Anantaram, tell the Yudhyate also. Yosyate, Yosyate, Yosyete, Yosyante. Yosyese, Yosyete, Yosyadve. Yosye, Yosye, Yosyavahe, Yosyamahe. Uttama. Anantaram Pramila Bhagini. Kampate, Kampdatu. Kampishyate, Kampishyete, Kampishyante. Kampishyase, Kampishyethe, Kampishyadve. Kampishye, Kampishyavahe, Kampishyavahe. Jayate, Jandatu. Janishyate, Janishyete, Janishyante. Janishyase, Janishyethe, Janishyadve. Janishye, Janishyavahe, Janishyamahe. Uttama. Anantaram Jayapradagaru Yajate.
यजति यजते यक्षते 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 यजते यक्षते यक्ष्यते यक्षेते यक्ष्यन्ते यक्ष्यन्ते यक्षसे यक्षते यक्षद्वे यक्ष्ये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे మధ్యమ పురుష ద్వివచనం చెప్పండి ఒకసారి యక్షేతే కరెక్ట్ ఓకే ఈ తర్వాతది కూడా ఒక 5 వాక్యాలు చెప్పండి అదహ దత్తానాం క్రియాపదానాం భవిష్యత్ కాల రూపాణి ఉపయుజ్య పార్శ్వే దత్తానాం కర్తృవాచక శబ్దానాం యోజనేన వాక్యాని రచయత సో we have sarvanama shabdas and then we have some kriya padani. So you have to join them, but when you are joining, watch out for linga, vachana and purusha. Okay. Saha vandishyate, te vandishyante. అదేనండి ఇప్పుడు సహా తర్వాత తే చెప్పాలా తే చెప్పాలా ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోండి మీరు మళ్ళా సహాతోనే వేరే క్రియాపదం పిక్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఓకే సహా కరిష్యతే అంటే సహా కరిష్యతే తప్ప కరిష్యతే తే కరిష్యంతే సహా కరెక్టే సహా కరిష్యతే తే కరిష్యంతే త్వం చెప్పనా త్వం కాదు మళ్ళీ సహతో చెప్పాలిగా ఇష్టం ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ ప్రొనౌన్ యూ కెన్ పిక్ ఓకే సహా లభిష్యతే తే లభిష్యంతే ఓకేనా ఇంకో 2 చెప్పండి వేరేది వాడండి సహా బదులు త్వం త్వం వాడనా త్వం త్వం వందిష్యసే సే వందిష్యసే త్వం వందిష్యసే యూయం వందిష్యద్వే ఉత్తమం ఉత్తమం యూయం కాదు యూయమేనండి యూయం 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 వందిష్యద్వే తర్వాత అహం 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 వందిష్యే వస్తుందండి అహం వందిష్యే అహం వందిష్యే వయం వందిష్యామహే వందిష్యామహే అహం వయం త్వం యూయం అయిపోయింది కదా ఇంకేమున్నాయి అహం కరిష్యేనా అహం కరిష్యేనండి కరెక్టేనా అహం కరిష్యే అహం కరిష్యే వయం కరిష్యామహే ఓకే అనంతరం పునః సింధు భగిని థ్యాంక్ యూ కురుతే రైట్ సహ కురుతే సహ కురు करिष्यते सः करिष्यते सः करिष्यन्ते ते करिष्यन्ते एताः करिष्यन्ते तौ तौ करिष्येते उत्तमम् तौ करिष्येते तौ अहं करिष्ये अहं करिष्ये वयं करिष्यामहे आवां वयं आवां वयं you already told okay आवां करिष्यावहे त्वं करिष्ये करिष्ये no not करिष्ये त्वं is करिष्ये or करिष्यते what would that be ते मध्यम पुरुष right त्वं
So Karishyase. Karishyase. Tvam karishyase. Yuyam karishyadve. Karishyadve. Yuyam karishyadve. Okay. Anantaram Pramila Bhagini. Miru, can you use Arabhate? Bhagini. Arabhate Arabhishyate agachati va? Arapsyate. Arapsyate. Aham arapsye avam arapsyavahe vayam arapsyamahe. Yudyate vadami va? Yudyate. Tvam yudyase yuvam yotse. Yotse. Yotsyate. Tvam yotyase yuvam yotsyete yuyam yotsyadve. Uttamam. Ashnute? Ashnute. Ashnute kim? Ashnute. Let me also check once. Ashnute is latlakara form. To spread out. To spread out, like vyapta hona. Okay. And of course, other meanings are there, but one is to spread out or to obtain also. Now, Ashnute, tell the rit lakara form. Ashishyate you can say, or akshyate you can say. Akshyate. Saha. Akshyate. Saha. Akshyate. Vayuhu akshyate you can say. Vayuhu akshyate. Vayuhu karanta. Gurau. Vayau akshyate. Vayavaha akshiyante. Samyak va Bhagini? Guru, no? Guruhu. Dvivachanam is guru. Guru, Guravaha. Gurau is Saptami Vibhakti. Vayuhu akshiyate. Vayu akshiyate. Vayavaha akshiyante. Okay. Uttamam. Dhanyavad. Anantaram labhate, cheshtate, others are fine only. Okay, so the others you can do as homework. We shall move on to page number 88. Pathadharitanam adholikitanam prishnanam uttarani purna vakyena likata. Okay, based on the story, you have to answer these questions. Gopalaha sagara tire kim karishyate? Sindhu Bhagini? Gopalaha pratikshate. Gopalaha pratikshishyate. Okay. Kim sayamkale sagara shobha vardhishyate? Means here the kim is, it will, so the beauty of the ocean will be
will be will be more during the evening, right? Like that. నిరంతరం వర్ధిష్యతే. సాయంకాలే సాగర శోభ వర్ధిష్యతే. సాయంకాలే వర్ధిష్యతే means will the beauty of the ocean grow during the evening or become more during the evening? Yes, the beauty of the ocean will be more during the evening, like that. Okay. వర్ధిష్యతే. Okay. Then third one, సర్వే సాగరస్థౌ సౌందర్యం ఆస్వాదిష్యంతే. ఆస్వాదిష్యంతే. సర్వే అపి సాగర సౌందర్యం ఆస్వాదిష్యంతే. అగైన్ ఇట్స్ నామ్. ఉత్తమం, ధన్యవాదः. జయప్రద గారు. ఓకే. ఆకాశే 4 కిం చంద్రః ఆకాశే ప్రకాశిష్యతే. ఆకాశే చంద్రః ప్రకాశిష్యతే నక్షత్రాన్ని జ్యోతిష్యంతే. అంతేనండి. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమడిగారు? కిం చంద్రః ఆకాశే ప్రకాశిష్యతే, ఆకాశంలో చంద్రుడు ప్రకాశిస్తాడా? ఆమ్ అనాలప్పుడు. ఆమ్ ఆకాశే చంద్రః ప్రకాశిష్యతే. అంతే. అనంతరం ఓకే. కిం సాయంకాలే సూర్యః సాగరే గాహిష్యతే. కిం అంటే మళ్ళీ సాయంకాలము సూర్యుడు సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాడా? వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ అంతేనా? అది కూడా సాయంకాలే సూర్యః సాగరే గాహిష్యతే. ఓకే. ఆ రోజు కూడా చెప్పండి. కిమ్ అంటే ఎందుకండి? ఎందుకనా? కిమ్ అంటే అందంగా ఉంటుందా ఏంటి లాగా. ఓకే. ఓహో. సాయంకాలే ఆకాశే కః రక్తవర్ణేన శోభిష్యతే. రక్తవర్ణేన శోభిష్యతే. ఇక్కడ ఉంది కదా. సాయంకాలే ఆకాశే కః సూర్య కదా. సూర్యః రక్తవర్ణేన శోభిష్యతే. సూర్యః రక్తవర్ణేన శోభిష్యతే. ఆకాశే సాయంకాలే ఆకాశే సూర్యః రక్తవర్ణేన శోభిష్యతే. తర్వాత సాగర్ తీరే రాత్రిం యావత్ కౌ రంస్యేతే. సాగర్ తీరే రాత్రిం యావత్ వినీత గోపాలౌ సాగర్ తీరే. అంతేనా? సాగర్ తీరే రంస్యేతే. సో వినీత మీరు చెప్తే కలిపి చెప్పేసేయండి. వినీత గోపాలౌ, లేదంటే వినీతః గోపాలః చ చేస్తే సాగర్ తీరే రాత్రిం యావత్ వినీతః గోపాలః సాగర్ తీరే రంస్యేతే. ఉత్తమం. అనంతరం ప్రమీల భగిని ఏంటి జయప్రద గారు? చా చెప్పలేదండి, అందుకనే చెప్పాను. పర్లేదు. గోపాలః చ. సాగర తీరే కీదృశాః బాలాః వర్ధిష్యంతే. సాగర తీరే క్రీడారతాః బాలాః వర్ధిష్యంతే. సాయంకాలే వర్తిష్యంతే. అక్కడ తకారం ఉంది. వర్తిష్యంతే. సాయంకాలే పక్వం ఫలం ఇవ కః భాషిష్యతే. సాయంకాలే పక్వం ఫలం ఇవ సూర్యః భాషిష్యతే. కాదు, మీరు సకారం పలకాలి. షా పలుకుతున్నారు.
भासिष्यते 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 सायंकाले पक्वं फलम् इव सूर्यः भासिष्यते उत्तमम् किं द्वे मित्रे सागरतीरे मोदिष्येते आम् द्वे मित्रे सागरतीरे मोदिष्येते उत्तमम् धन्यवादः उत्तमम् so we still have some more time. निम्नलिखितेषु वाक्येषु लृट् लकारस्य रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि लिखत. Okay, so you have to use the lृट् lakara. ब्रह्मा चंद्रं भासयते. सिंधु भगिनी, ब्रह्मा चंद्रं भासयते. ब्रह्मचन्द्रं भासिष्यते. Okay, भासयिष्यते. Because yakara is there, भासिष्यते na, भासयिष्यते. असंयमिनः आग्रहः वर्धते. असंयमिनः आग्रहः वर्धते. असंयमिनः आग्रहः वर्धिष्यते. ज्ञानी सर्वदा आनन्दं लभते. ज्ञानी सर्वदा आनन्दं लभिष्यते. लप्स्यते. अर्जुनस्य हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते. Sramsate is the lat lakara. You tell the lृट् lakara. अर्जुनस्य हस्तात् गाण्डीवं स्रंस्यते. Right? स्रंसिष्यते. 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 विश्वरूपं दृष्ट्वा पार्थः कंपिष्यते. उत्तमं, धन्यवादः. अनन्तरं जयप्रद गारु जिज्ञासवः. जिज्ञासवः गुरून् सेवन्ते. जिज्ञासवः गुरून् सेविष्यन्ते वस्तुनंदि. सेविष्यन्ते. भक्ताः भगवती रमन्ते. रमस्यन्ते. 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 रमस्यन्ते कादु, रमस्यन्ते. रमस्यन्ते. ओके. भक्ताः भगवती रमस्यन्ते. ओके. सर्वे जनाः स्वप्रकृत्यानुसाరం చేష్టంతే. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారన్న చెప్తున్నారు వీళ్ళు. ఎవరి స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు. ఓకే. చేష్టంతే. వాట్ విల్ చేష్టంతే బికమ్? శ్రేష్ఠశ్చంతేనా? చేష్టిష్యంతే. 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 ఓకే. ఆర్తాః దేవధ్యానం కుర్వతే. ఆర్తాః దేవధ్యానం కరిష్యంతే. రైటేనండి? కరెక్ట్. ఆత్మా కదాపి నా జాయతే. ఆత్మ విసర్గ లేదు. ఆత్మా కదాపి నా జాయతే అంటే
తెలుసుకోవడం పుట్టడమా పుట్టడం పుట్టడం జనిష్యతే జనిష్యతే ఏకవచనం కదా. ఓకే జనిష్యతే. ఉత్తమం. అనంతరం ప్రమీల భగిని. ఆం భగిని. జ్ఞానం సర్వ పాపాని భస్మసాత్ కురుతే. జ్ఞానం సర్వ పాపాని భస్మసాత్ కరిష్యతే. నవద్వారే పురే దేహి కిమపి అకుర్వన్ ఆస్తే. నవద్వారే పురే దేహి కిమపి అకుర్వన్ ఆశిష్యతే. వస్తుందా? ఆశిష్యతే. సాధుః అనన్యభాక్ ఈశ్వరం భజతే. సాధుః అనన్యభాక్ ఈశ్వరం భజతే భక్ష్యతే. భక్ష్యతే. యువకః భగవద్గీతాం క్రీణితే. యువకః భగవద్గీతాం క్రేష్యతే. క్రేష్యతే. తామసాః అధర్మం ధర్మం ఇతి మన్యతే. తామసాః అధర్మం ధర్మం ఇతి మంస్యతే. ఉత్తమం. అనంతరం యథా నిర్దిష్టం పరివర్త్య లిఖత. Okay, we'll do this and stop. Sa Geetam Kreshyate. In Uttama Purusha, what will it become? Tvam. Uttama Purusha. Oh, sorry. Aham. Geetam Kreshyye. Ekavachanam. Kreshyye. Aham Geetam Kreshyye. अर्जुनः कृष्णस्य वचनं करिष्यते. मध्यमपुरुष त्वं कृष्णस्य वचनं करिष्यसे. 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 ओके, उत्तमम्. अनन्तरं प्रमीला भगिनी. धृतराष्ट्रः राजभवने वर्तिष्यते. उत्तमपुरुषे. अहं राजभवने वर्तिष्ये. आवां ज्ञानिनां चेष्टाः वीक्षिष्यावहे. प्रथमपुरुषे एकवचनम्. एकवचनं. सः ज्ञानिनां चेष्टाः वीक्षिष्यते. उत्तमं. जयप्रदा भगिनी. జయప్రద గారు. లాస్ట్ సెంటెన్స్. ఫోర్త్ ఆవాం భక్తాః సదా. భక్త లాస్ట్. ఓకే, మాకు 10 వచ్చాయండి, మీకు 5ఏనా? 5 ఈ పేజ్ లో, ఇంకొక 5 నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉన్నాయి. 89 పేజ్ లో 5th దాంతో ఆఖరు, అక్కడికి ఆపుదాం. ఓకే ఓకే, అది అంటే మాకు 5th పక్క పేజీకి వచ్చింది. 5th 9th. ఓకే ఓకే, 90లోకి వచ్చింది అన్నమాట. ఓకే. భక్తాః సదా ఈశ్వరం భక్ష్యంతే. భక్ష్యంతే అంటే పూజిస్తారనా? ఓకే. భజతే వచనం. భక్తః సదా ఈశ్వరం భక్ష్యతే. అంతేనా? అంతే. ఉత్తమం. ఉత్తమం. ధన్యవాదः. శాంతి మంత్రం. ప్రేమేలా రాశారండి ఎగ్జామ్? అడిగా
Pramila Bagini. పేపర్ ఈజీగా ఉండిందండి, చాలా ఈజీగా ఉండింది. ఇట్స్ గుడ్. బాగా వస్తాయి. హలో హలో శాంతి మంత్రం చెప్పండి. సర్వే సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మార్గసిద్ధిర్భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ధన్యవాదः. ధన్యవాదः భగిని.